everyone, bonjour à tous. Welcome back to the French Made Easy podcast. This is episode number 172, numéro 172. Today we will learn some more French idioms, and in case you missed it, you can listen to part 1 in episode 167 for more idioms. Now, just a reminder that idioms are expressions that don't mean what the words say literally. So it's like saying it's raining cats and dogs in English. So they add a little bit more spice to a language. Now, before we start, as always, if you are new to the podcast, welcome. Please make sure that you have your lessons cheat sheet ready so you can see the spelling of the words while you listen. And there are no exercises for this particular episode. All right, so let's get straight into it. We have 10 idioms to learn today, plus example sentences. And make sure you repeat after me so you can also practice your pronunciation. All right, we start with casser les pieds à quelqu'un. Casser les pieds à quelqu'un. The literal translation is to break someone's feet, but that actually means to annoy someone. Par exemple, ses remarques cassent les pieds à tout le monde. His comments annoy everyone. Ses remarques cassent les pieds à tout le monde. Next one, poser un lapin. The literal translation is to put down a rabbit, but that actually means to stand someone up. Par exemple, il m'a posé un lapin hier soir. He stood me up last night. Il m'a posé un lapin hier soir. Coûter les yeux de la tête. Coûter les yeux de la tête. The literal translation is to cost the eyes out of someone's head, but that actually means to be very expensive. Par exemple, cette voiture coûte les yeux de la tête. This car is very expensive. Cette voiture coûte les yeux de la tête. Next, avoir la pêche. Avoir la pêche. So the literal translation is to have the pitch, but the meaning is to be full of energy. Par exemple, j'ai bien dormi, donc j'ai la pêche aujourd'hui. I slept well, so I'm full of energy today. J'ai bien dormi, donc j'ai la pêche aujourd'hui. Passer du coq à l'âne. Passer du coq à l'âne. Literal translation is to go from the rooster to the donkey, but that actually means to jump from one topic to another. Par exemple, elle passe souvent du coq à l'âne. She's always switching topics. Elle passe souvent du coq à l'âne. Next, être au bout du rouleau. Être au bout du rouleau. Literal translation, to be at the end of the roll, but that actually means to be exhausted. Par exemple, c'était une longue journée. Je suis au bout du rouleau. It was a long day. I'm totally exhausted. C'était une longue journée. Je suis au bout du rouleau. Next is en avoir ras le bol. En avoir ras le bol. The literal translation is to have it up to the ball, but that actually means to be fed up. Par exemple, on en a ras le bol du bruit constant. We are fed up with the constant noise. On en a ras le bol du bruit constant. Chercher la petite bête. Chercher la petite bête.
literal translation, to look for the little beast, but that actually means to nitpick. Par exemple, arrête de toujours chercher la petite bête. Stop always nitpicking. Arrête de toujours chercher la petite bête. Next one, être sur son 31. Être sur son 31. The literal translation is to be on one's 31st, but that actually means to be dressed up nicely. Par exemple, pour le mariage de son amie, elle était sur son 31. For her friend's wedding, she was dressed very nicely, or she was dressed up to the nines. That's another expression. She was dressed up to the nines. Pour le mariage de son amie, elle était sur son 31. Last one, tirer les vers du nez. Tirer les vers du nez. So the literal translation is to pull worms from the nose, but the meaning is to get someone to reveal a secret or to spill the beans, right? Par exemple, j'ai dû lui tirer les vers du nez pour savoir ce qui s'était passé. I had to get him to spill the beans about what happens. J'ai dû lui tirer les vers du nez pour savoir ce qui s'est passé. Okay, so now we have our 10 idioms. Let's do a quick recap. Casser les pieds à quelqu'un, to annoy someone. Poser un lapin, to stand someone up. Coûter les yeux de la tête, to be very expensive. Avoir la pêche, to be full of energy. Passer du coq à l'âne, to jump from one topic to another. Être au bout du rouleau, to be exhausted. En avoir ras-le-bol, to be fed up. Chercher la petite bête, to nitpick. Être sur son 31, to be dressed up nicely. Tirer les vers du nez, to get someone to reveal a secret. Et voilà, that wraps up today's episode on French idioms. There are so many idioms in French that I'm sure we'll do a part 3 very soon. So I hope you enjoyed today's episode. I will chat with you next week. À bientôt. Bye.